El libero al lobo del rey alfa de las cadenas de plata. Ahora el solo casa por su aroma. La noche que saber el reino de velera con un manto de niebla y luna plátida. Los muros de piedra del antiguo castillo reflejaban la luz de la luna como espejos apagados, y los pasillos largos y silenciosos guardaban secretos de siglos. Ali, en la cripta más profunda, estaba él, el lobo del rey alfa. Encadenado con grillets de plata que brillaban como hilo, su cuerpo temblaba no solo por frío, sino por la fuerza de un hechizo antiguo que le robaba la voluntad. Ella había oído historias de aquel lobo. Cuentos que hablaban de un guardián que no era completamente hombre ni completamente bestia, de ojos que podían ver el corazón de quien los mirara. Nadie se atrevía a acercarse a la cripta. Pero ella, con su curiosidad insatiable y una determinación que pocos podían comprender, decidió enfrentarse a lo desconocido. Cada paso hacia la cripta resonaba en los corredores vacíos como un tambor en la noche. Cuando abrió la puerta de Jairo, un olor a tierra húmeda y Jairo antiguo lino el air. Ali estaba él, más imponente de lo que imaginaba. Su pelage oscuro parecía absorber la luz, y sus ojos, de un ámbar profundo, la miraban con una mezcla de furia y confusión. No era un lobo común. Su presencia irradiaba poder, y cada músculo de su cuerpo parecía listo para moverse en un instante. Ella tragó saliva. Sentía miedo, pero también algo más, un vínculo que no podía explicar. Como si al mirar sus ojos, algo en su propia alma hubiera despertado. Con manos temblorosas, se acercó a los grillets de plata. Sabía que eran más que metal. Estaban imbuidos de un hechizo para contener su fuerza y su memoria. Romperlos podría traer consecuencias que ni siquiera podía imaginar. Pero no podía dejarlo Ali atrapado y solitario. No mereces estar aquí, susurró, casi para sí misma. Con un esfuerzo que parecía imposible, levantó el último grillet y lo rompió. La plata crujió y se hizo añicos en el suelo. Al instante, un rugido profundo y contenido recorrió la cripta. El lobo se movió, liberando su cuerpo y su esencia, y ella sintió como la energía del lugar cambiaba. La tierra tembló levemente bajo sus pies, y la bruma de la cripta se remolino alrededor de ellos como si la noche misma estuviera viva. El lobo la miró fijamente, evaluándola, oliéndola. No había odio en sus ojos, pero sí una intensidad que la hizo retroceder un paso. Su corazón latía confusa, y no solo por miedo. Había algo en la forma en que la criatura la veía que la desconcertaba y la atraía al mismo tiempo. Era un lobo salvaje, pero parecía entenderla, reconocerla, como si la hubiera esperado desde siempre. ¿Quién eres? Preguntó, aunque sabía que él no podía responder con palabras. El silencio respondió. Pero el silencio mismo estaba cargado de promesas y advertencias. Algo profundo y antiguo se había despertado con la liberación de aquel grillet. Ella podía sentirlo en la piel, una fuerza que la amaba la noche y la luna, y un destino que no podía evadir. El lobo dio un paso hacia ella, y su aroma la envolvió. Era un olor extraño, salvaje y cálido al mismo tiempo, que le erizó la piel. No era miedo lo que sentía. Era fascinación, una atracción inexplicable que la hizo quedarse quieta mientras él se acercaba con cautela. Cada movimiento suyo era elegante y peligroso, un recordatorio de que liberarlo no significaba controlarlo. Durante horas, permanecieron en silencio. La mujer observaba como el lobo exploraba la cripta, olfateando cada rincón, y él la observaba a ella, aprendiendo a leer sus gestos, sus intentions. La tensión era palpable, pero no era solo miedo. Había un entendimiento tácito, una conexión silenciosa que se tejía entre ellos. Cuando la primera luz de la luna llena iluminó la cripta, ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. El lobo se acercó, olfateó su mano y luego bajó la cabeza en un gesto que parecía reverencia. Ella, sorprendida, extendió la mano y tocó su pelage. Su tacto era cálido, más humano de lo que debería ser, y una corriente de emociones recorrió su cuerpo. No era solo admiración o compasión,
Era un lamado profundo antiguo, quellos anaya en un pacto silencioso. Pero la liberación del lobo no paso desapercibida. A lo lejos, en las torres del castillo, sombras se movían. Servients y guardias, atmorizados por el cambio en la cripta, corrían a informar a la corte. La historia del lobo del rey Alfa estaba escrita en leyendas y susurros. Liberarlo significaba alterar el equilibrio del poder, desatar fuses que habían sido contenidas por generations. Ella ignoraba todo eso en ese momento. Su mundo se había reducido a los ojos del lobo, al latido de su corazón y a la electricidad que percibía vibrar entre ellos. Pero incluso en su cama, sentía que algo estaba a punto de cambiar. La noche ya no era la misma. La luna ya no era la misma. Algo antiguo había despertado con él. El lobo dio un paso más, acercándose a ella con cautela y respeto. Sus ojos, intensos y profundos, parecían decir, te sigo, pero debes comprender lo que eso significa. Ella asintió, sin palabras, comprendiendo que este encuentro no era casual. Había liberado algo más que un lobo. Había liberado un destino, un poder que ahora compartían, y la responsabilidad de enfrentar lo que vendría. Entonces un sonido rompió el silencio. Un rugido lejano, extraño y gutural, que no provenía del lobo, sino del bosque que rodeaba el castillo. La tierra tembló levemente, y la bruma de la cripta se agitó con un viento invisible. Ella miró al lobo, y él la miró a ella. No necesitaban palabras. Sabían que la liberación había desencadenado algo más grande que ellos. El lobo se movió hacia la salida, y ella lo siguió, sintiendo como cada paso los unía más. Cada sombra del castillo parecía moverse a su alrededor, y la noche misma parecía observarlos expectante. Su corazón latía confusa no solo por la tensión, sino por la certeza de que nada sería igual. Al cruzar el umbral de la cripta, la luz de la luna los recibió. La bruma se abrió ante ellos, revelando el bosque más allá del castillo, un bosque que parecía vivo, lleno de secretos y promesas. El lobo giró la cabeza mirandola, y luego dio un salto ágil hacia la oscuridad, con ella siguiéndolo. Cada rama que rompían, cada hoja que caía, parecía marcar el inicio de algo nuevo. Un viaje que no solo pondría prueba su valencia, sino también su corazón. La mujer comprendió en ese instante que liberar al lobo no era el fin de su acción, sino apenas el comienzo. Cada rugido que resonaba en el bosque era un recordatorio de que las fuses contenidas por generations ahora estaban despiertas. Y que ella, aunque pequeña y indefensa en apariencia, era parte central de ese despertar. Mientras avanzaban entre sombras y luz de luna, un pensamiento se instaló en su mente. No era solo una criatura salvaje, era un guardián, un rey atrapado en un cuerpo de lobo, un poder antiguo que buscaba algo más que libertad. Y es algo más la llamaba ella. El viento susurró entre los árboles, y la mujer sintió la primera chispa de una conexión que no podía explicar. Sus ojos se encontraron una vez más con los del lobo, y en ese instante supo que la historia que estaba por comenzar cambiaría todo. El reino, la noche y quizás incluso su propia alma. Y entonces, entre la niebla y la luz de luna, el lobo soltó un rugido que parecía llenar todo el bosque, un sonido que era amenaza y promesa a la vez. Ella sabía que no podía regresar atrás. El jugo había comenzado. Y su corazón, aunque temeroso, latía con la intensidad de alguien que ha liberado algo demasiado poderoso, y demasiado hermoso. El bosque de velera se despertaba bajo la luz plátida de la luna. Sus árboles altos y oscuros parecían susurrar secretos antiguos, y la niebla abrazaba cada raíz y cada tronco como si quisiera ocultar los pasos de quienes se aventuraban entre sus sombras. Ella avanzaba con cautela, siguiendo la silueta del lobo que había liberado. No era un lobo común. Su andar era firme, elegante y lleno de una fuerza que parecía imposible de contener. Cada paso suyo dejaba un eco que la mujer sentía en el pecho, un recordatorio de que la criatura no solo buscaba sobrevivir, sino algo más profundo. Desde que lo había liberado, él la seguía a distancia no como una amenaza,
sino como un guardián silencioso. Su aroma, cálido y penetrante, marcaba su presencia, y cada movimiento suyo percha medido y conscient. Ella sabía que no debía provocarlo, ni desafiarlo demasiado. Pero al mismo tiempo sentía una curiosidad que era imposible de contener. Había algo en su mirada, en la manera en que sus ojos ámbar se iluminaban bajo la luna, que la llamaba de una manera que ninguna palabra podía describir. Caminaban por senderos que parecían surgir entre la niebla. Cada sombra del bosque parecía observarlos, y cada crujido de rama bajo sus pies era un recordatorio de que no estaban solos. Había secretos en aquel lugar, secretos que el lobo parecía conocer, y que ahora la mujer debía descubrir si quería entender la naturaleza de su compañero salvaje. En un claro iluminado por la luna, el lobo se detuvo. Lo observó detenidamente, como si evaluara sus intentions y su coraje. Ella respiró hondo y dio un paso hacia él. La tensión entre ambos era palpable, no era miedo ni hostilidad, sino una conexión profunda que desafiaba la razón. No quiero hacer daño, susurró ella, aunque sabía que él no podía comprender sus palabras del todo. El lobo inclinó ligeramente la cabeza oliéndola de nuevo, y luego se alejó unos pasos, invitándola a seguirlo. Ella entendió que la causa no era de violencia, sino de entendimiento. Cada encuentro entre ellos era un juego de paciencia, un baile silencioso en el que ninguno podía ceder completamente. Mientras caminaban, la mujer recordó las historias que había oído en su infancia. Se hablaba de lobos guardianes de antiguos reinos, de bestias que podían cambiar el destino de los hombres y de los reyes. Nunca había imaginado que uno de esos lobos estaría frente a ella, siguiendo sus pasos y evaluando cada uno de sus movimientos. Sentía una mezcla de miedo y fascinación que la mantenía alerta y, al mismo tiempo, decidida a no retroceder. El lobo la llevó a un río que cortaba el bosque como una cinta de plata bajo la luz de la luna. El agua corría tranquila, reflejando las estrellas y la niebla que flotaba sobre su superficie. Ali se detuvo de nuevo, observándola con intensidad. Ella entendió que estaba probando su paciencia, su confianza. Debía aprender a leerlo, a interpretar sus gestos y silencios. Durante horas permanecieron Ali en un silencio lleno de significado. La mujer sentía que cada instante con él era una lección. Sobre paciencia, sobre respeto, sobre la fuerza que puede residir en la libertad. El lobo, por su parte, parecía estudiar cada detalle de su carácter, cada respiración, cada parpadeo, como si quisiera comprender si ella era digna de su confianza. A medida que avanzaba la noche, el bosque parecía transformarse. Sombras que antes eran simples árboles ahora se movían con propósito, y susurros invisibles recorrían las ramas. Ella comprendió que no solo estaban explorando el bosque, sino que también estaban explorando una conexión que desafiaba la lógica y el miedo. Cada paso que daban juntos fortalecía un vínculo silencioso, una danza de respeto y atracción que ninguno de los dos podía negar. El lobo, de repente, se detuvo y olfateó el aire con intensidad. Sus orejas se movieron hacia atrás y luego hacia adelante, captando sonidos que ella no podía percibir. Un oído lejano resonó entre los árboles, y la mujer sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un oído común, era un llamado antiguo, como si el bosque mismo estuviera enviando un mensaje. ¿Qué hay? Preguntó ella aunque no esperaba respuesta. El lobo se giró hacia ella, y por un instante sus ojos ámbar parecieron humanos. En ellos había una mezcla de advertencia y afecto, un recordatorio de que estaba ali para aprovecharla, pero también para guiarla hacia algo que ella aún no comprendía. Sin decir una palabra, la mujer comprendió que debía confiar en él, aunque su instinto le diera que el camino sería peligroso. Siguieron avanzando por senderos que parecían formarse a medida que caminaban. El lobo se movía con gracia, esquivando raíces y ramas caídas, y ella lo seguía, aprendiendo a moverse con la misma ligereza y precisión. La noche estaba llena de sonidos. El murmullo del río,
El sussurro del viento entre las hojas, y el latido constante de su propio corazón, que percha sincronizarse con el de la criatura que había liberado. En un momento, legarina un claro donde la luna iluminaba un antiguo altar de piedra cubierto de musgo. El lobo se detuvo y olfateó el lugar, girando alrededor como si reconociera algo olvidado. Ella observó en silencio, comprendiendo que ese lugar tenía un significado profundo, y una historia que estaba conectada con la criatura que ahora la seguía. Esto parece importante, dijo, más para sí misma que para él. El lobo la miró, y ella sintió que, por un instante, podían comunicar sin palabras. Ali, en medio del claro iluminado por la luna, la mujer comprendió que liberar al lobo no era solo un acto de compasión. Había desatado fuerzas que ambos debían aprender a controlar. La libertad traía consigo responsabilidad, y cada movimiento en la noche estaba cargado de significado. De repente, un ruido rompió la cama. Un crujido de ramas y hojas que no pertenecía al viento ni a ningún animal común. El lobo se tensó, y la mujer sintió que algo se acercaba. Su corazón late confusa, pero no era miedo. Era anticipación, la emoción de enfrentar lo desconocido junto a una criatura tan poderosa y salvaje como él. El lobo se adelantó, moviéndose con rapidez entre la niebla, y ella lo siguió, aprendiendo a confiar en su instinto. Cada sombra del bosque percha cobra vida, y cada sonido era un recordatorio de que estaban siendo observados. Pero la mujer no dudó. Su curiosidad y su vínculo con la criatura la mantenían firme. Después de un tiempo que pareció eterno, llegaron a un río más ancho, donde el agua brillaba como espejos bajo la luna. Ali, la mujer se detuvo y miró al lobo. Sus ojos brillaban con intensidad, y ella sintió que podía ver más allá de su forma física, más allá de su naturaleza de lobo. Podía ver fragmentos de su humanidad, fragmentos de recuerdos y emociones que él había intentado ocultar durante siglos de encierro. El lobo se acercó lentamente y olfateó su mano de nuevo, pero esta vez no solo buscaba señales de comida o peligro. Parecía buscar algo más profundo, un reconocimiento de su propia libertad y de la confianza que él le estaba otorgando. La mujer extendió la mano y tocó su pelage, sintiendo la calidez que emanaba de su cuerpo, la fuerza que vibraba en cada músculo. Confío en ti, susurró, aunque no sabía si él podía comprenderlo completamente. El lobo inclinó la cabeza y permaneció junto a ella en silencio. La noche estaba llena de posibilidades, y ambos sabían que ese vínculo recién formado sería puesto a prueba. Cada paso que daban los unía más, y cada mirada compartida fortalecía un entendimiento silencioso que no necesitaba palabras. Pero incluso en medio de esa conexión, la mujer sentía que algo acechaba en la oscuridad. El bosque de Valera estaba vivo, lleno de secretos y fuerzas que no podían comprender del todo. Y aunque el lobo era poderoso, la mujer comprendió que la libertad tenía un precio, y que su camino apenas comenzaba. De repente, un rugido profundo resonó en la distancia, diferente a cualquier sonido que hubieran escuchado antes. La tierra pareció temblar, y la niebla del bosque se agitó con un viento invisible. El lobo se giró hacia ella, sus ojos ámbar brillando con alerta y decisión. La mujer sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que ese rugido era un aviso, algo antiguo y poderoso había despertado, y ellos serían los primeros en enfrentarlo. Sin dudarlo, siguió al lobo mientras se internaba más en el bosque. Cada paso los acercaba a lo desconocido, y cada instante reforzaba su vínculo. Ya no eran solo liberador y criatura liberada. Eran compañeros en una causa silenciosa, un baile de instinto y razón, de confianza y atracción. La noche avanzaba, y el bosque parecía más denso, más vivo. Sombras se movían entre los árboles, y la luz de la luna se filtraba en haces platidos, iluminando caminos que parecían existir solo para ellos. La mujer comprendió que aquel viaje no solo los llevaría a enfrentar fuerzas externas, sino también a descubrir la naturaleza de su propio corazón. El lobo se detuvo finalmente,
en unclaro dond la luz de la luna quea como un manto sobre la hierba humida. La mujer sia circo a ale y miro sus ojos ambar, cinchando que en ellos había promesas y advertencias, desafios y protección. La conexión que comparten era más profunda que cualquier palabra, más intensa que cualquier mito. Y entonces, como si el bosque mismo estuviera confirmando su vínculo, un rugido lejano resonó de nuevo, más fuerte, más cercano. La mujer miró al lobo, y él la miró a ella. Ambos comprendieron al mismo tiempo. La cosa apenas había comenzado, y los secretos que el bosque guardaba estaban a punto de revelarse. El corazón de la mujer leía confusa. No había miedo, solo anticipación y una emoción que la llenaba por completo. La luna brillaba sobre ellos, y en la luz plátida, comprendió que liberar al lobo había desatado algo que cambiaría sus vidas para siempre. El lobo inclinó la cabeza hacia ella, como pidiendo que confiara, y ella asintió. Juntos avanzaron hacia la oscuridad del bosque, hacia lo desconocido, hacia una aventura que estaba cargada de magia, misterio y emoción. Cada paso los unía más, y cada rugido distante les recordaba que la libertad tiene un precio, y que ellos serían quienes descubrirían cuál era. El bosque develara persia on más profundo esa noche. La niebla cubría los senderos como un manto platido, y los árboles altos se mecían suavemente con el viento, susurrando secretos que solo la luna podía escuchar. La mujer caminaba junto al lobo, siguiendo cada uno de sus movimientos con cautela. Sabía que lo que les esperaba iba más allá de un simple paseo por el bosque. Algo antiguo y poderoso los vigilaba, algo que había estado dormido durante siglos y ahora comenzaba a despertar. El lobo avanzaba con confianza, pero sus ojos ambar reflejaban un recuerdo doloroso. Fragmentos de su pasado percían brotar en la noche. Memorias de su humanidad perdida. Detrations que lo habían levado, a ser encadenado, y de un poder oscuro que no siempre podía controlar. Ella percibía esas emotions como un eco en su propio corazón, y comprendió que su vínculo con él no era solo de atracción, sino de responsabilidad. Debía ayudarlo a encontrar su equilibrio antes de que la maldición consumiera todo lo que él era. No estoy seguro de quién soy, susurró el lobo en voz baja, aunque no era capaz de hablar como humano. La mujer podía sentir sus pensamientos en un vínculo silencioso que habían formado desde la liberación. Solo sé que la oscuridad dentro de mí no siempre me deja ser yo mismo. Ella asintió, comprendiendo. No necesitaba palabras, podía sentir su lucha interna. Era un ser poderoso atrapado entre la felicidad de su naturaleza y la humanidad que quedaba en su corazón. La mujer tocó su pelage y aunque no había palabras para consolarlo, su presencia era un ancla. No tienes que luchar solo, le dijo. Este contigo. El lobo se acercó a ella y le observó fijamente. Sus ojos ambar brillaban con un destello de vulnerabilidad, algo que rara vez mostraba cualquiera. Durante siglos había sido temido, admirado y perseguido, pero nunca había tenido a alguien que lo entendiera y lo aceptara sin miedo. La mujer se convirtió en ese alguien. En medio del bosque, bajo la luna lina, la distancia entre la bestia y el guardián de su humanidad parecía desvanecerse. Mientras avanzaban, el rugido lejano que habían escuchado en la parte resonó de nuevo, más cercano y más intenso. La tierra tembló levemente bajo sus pies, y la niebla se movió como si tuviera vida propia. Era un recordatorio de que la maldición que había atrapado al lobo no estaba completamente rota. Algo antiguo buscaba su poder, algo que no descansaría hasta reclamarlo. El lobo olfateó el air y giró hacia la mujer. Sus movimientos eran tensos, controlados, y en ellos se percibía la lucha constante entre su instinto salvaje y su voluntad humana. Él entendió que no podía simplemente seguirlo. Debía enfrentarse a ese peligro con él, compartir la carga que ahora los unía. Legaron a un claro donde los árboles formaban un círculo natural. Ali en el centro, había un altar de piedra cubierto de runas antiguas, brillando débilmente con un resplandor azul. El lobo se detuvo y comenzó a oler,
unsenido profundo que perscia invocar algo más que la noche. La mujer observo el altar, sintiendo una energia que la lenaba de sombra y temer. Ese lugar estaba vivo con la magia de la maldición, y ellos eran los primeros en pasarlo desde hace siglos. Este lugar, dijo ella, su voz temblando ligeramente, siento que nos observa. El lobo inclinó la cabeza, como si confirmara sus palabras. La energía del altar perscia reaccionara su presencia, reconociéndolo como el guardián de un poder que había sido contenido demasiado tiempo. Ella comprendió que no era solo la libertad del lobo lo que estaba en juego, sino el equilibrio de todo el reino. Un viento frío recorrió el claro y trajo consigo murmullos que parecían palabras antiguas. La mujer sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no retrocedió. Sabía que el lobo necesitaba enfrentar esta prueba, y que ella debía estar a su lado. El lobo dio un paso hacia el altar, sus garras rozando la piedra cubierta de runas. Sus ojos ámbar se cerraron por un instante, while la mujer veía como su cuerpo temblaba no por miedo, sino por el esfuerzo de contener la oscuridad que residía en su interior. Era un recordatorio de que su maldición no se rompería fácilmente. Requeriría fuerza, paciencia y confianza. Ella se acercó y puso su mano sobre su hombro. El contacto perscia transmitir el calma y resolución. La conexión entre ellos era más profunda que cualquier palabra. En ese momento, comprendió que su papel no era solo acompañarlo, sino ayudarlo a redescubrir su humanidad y aceptar su poder sin miedo. Puedes hacerlo, susurró. Confío en ti. El lobo respiró hondo y poco a poco su postura se relaja. Sus ojos ámbar se abrieron nuevamente, brillando con determinación. Juntos, comenzaron a caminar alrededor del altar, siguiendo un patrón que perscia dictado por la energía misma del lugar. Cada movimiento era un paso hacia la redención, un paso hacia la reconciliación de su fuerza salvage con la humanidad que on quedaba en él. El tiempo perscia detenerse. La luna iluminaba sus figuras, y el bosque guardaba silencio, como si también participara en su ritual silencioso. Cada respiración del lobo, cada gesto de la mujer, estaba cargado de significado. No había palabras, solo la sensación de que estaban enfrentando algo mayor que ellos, algo que requería courage y fe mutua. De repente, un destello de luz azul brotó del altar y envolvió al lobo. Sus gritos no eran de dolor, sino de transformación. La mujer observó con el corazón acelerado mientras veía como la maldición que lo había aprisionado comenzaba a disiparse. Fragmentos de su pasado regresaban, recuerdos de su infancia, de su humanidad, de momentos olvidados que la habían sido robados por la oscuridad. Ella sintió una mezcla de alivio y emoción. Su corazón latía con fuerza al ver que su presencia y confianza habían ayudado a la criatura a enfrentar su propio tormento. Era un acto silencioso de redención, una demostración de que la fuerza no siempre viene de la violencia, sino del apoyo y la comprensión mutua. Pero justo cuando perscia que todo estaba bajo control, un rugido poderoso resonó desde más allá del claro. No era el lobo, ni ningún animal común. Era un enemigo antiguo, oculto entre los árboles y las sombras, observando desde la distancia. La mujer comprendió de inmediato que la liberación del lobo había atraído a fuerzas que deciden reclamarlo. Debimos enfrentarlo, dijo, sin miedo. Juntos, el lobo asintió y en sus ojos brillaba una mezcla de confianza y gratitud. La transformación que acababa de experimentar no lo había debilitado. Al contrario, lo había fortalecido. Su fuerza ya no estaba solo en su cuerpo, sino también en su espíritu, en la conexión que compartía con ella. El enemigo apareció finalmente entre los árboles, una figura alta, envuelta en sombras, con ojos que brillaban con malicia. Su aura irradiaba poder antiguo, un recordatorio de que no podían confiar en la calma de la noche. La mujer y el lobo se prepararon, no solo para la batalla física, sino para la prueba de su vínculo y su confianza mutua. El lobo se adelantó, moviéndose con agilidad y fuerza que solo podía provenir de siglos de experiencia
y de la libertad recién recuperada. La mujer lo siguió, usando su ingenio y rapidez para mantenerse a su lado. Juntos formaban un equipo perfecto, fusa y estrategia, instinto y razón, pasión y control. El enfrentamiento fue silencioso al principio, un juego de sombras y luces entre los árboles. Cada movimiento era medido, cada paso calculado. La mujer observaba al lobo, admirando su habilidad para controlar su fusa y al mismo tiempo protegerla. Era un recordatorio de que la redención no solo era interna, sino que también se mostraba en sus acciones. El enemigo avanzó con velocidad y precisión, pero no contaba con el vínculo que existe entre la mujer y el lobo. Cada gesto de ella guiaba al lobo, cada mirada fortalecía su determinación. Poco a poco, lograron debilitar al enemigo, obligándolo a retroceder hacia las sombras del bosque de donde había venido. Cuando el enemigo desapareció, la mujer y el lobo permanecieron en el claro, respirando con dificultad pero sintiendo una paz momentánea. Habían enfrentado la prueba más difícil hasta ahora, y habían demostrado que juntos podían superar incluso los peligros más antiguos y poderosos. El lobo se acercó a ella y, por primera vez, inclinó la cabeza en un gesto que parecía humano. Sus ojos ámbar reflejaban gratitud y afecto, y la mujer comprendió que su vínculo no solo había sobrevivido a la prueba, sino que se había fortalecido. Lo hicimos, susurró ella, juntos. El lobo permaneció a su lado, su respiración calmada, sus movimientos suaves. La luna iluminaba sus figuras, y la mujer sintió que, por primera vez, ambos estaban en equilibrio. La maldición estaba lejos de terminar completamente, pero habían dado un paso decisivo hacia la redención y el control de la fusa que los unía. Sin embargo, la tranquilidad fue breve. Un viento frío recorrió el bosque, y la mujer percibió nuevamente una presencia. Esta vez no era solo el enemigo que habían enfrentado, sino algo aún más antiguo, un poder que había estado observando desde la distancia y que ahora parecía dispuesto a intervenir. El lobo olfateó el aire. Sus orejas se movieron hacia atrás y luego hacia adelante. Sus ojos ámbar brillaron con determinación y alerta. La mujer entendió que el verdadero desafío aún estaba por llegar. La maldición no se había terminado. Solo habían aprendido a enfrentarse a su sombra más cercana. Lo que venía sería más grande, más peligrosa, y requeriría toda su fuerza, su ingenio y su confianza mutua. El claro estaba en silencio, solo roto por el sonido del río cercano y el susurro de los árboles. La mujer se acercó al lobo, y juntos observaron el bosque. Sabían que la noche no había terminado, que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. El bosque de Valera estaba en silencio. No era un silencio vacío, sino uno cargado de expectativa, como si la tierra misma contuviera la respiración. La luna alta y redonda bañaba los árboles con una luz pálida que parecía observarlo todo. La mujer permanecía de pie junto al lobo, sintiendo como el aire se volvía más denso, más antiguo. Sabía que el momento había llegado. No había más caminos ocultos ni tiempo para huir. El lobo levantó la cabeza lentamente. Su cuerpo estaba firme pero no tenso. En sus ojos ámbar ya no había confusión ni furia descontrolada, había claridad, había decisión. La criatura que una vez fue encadenada ahora se sostenía completa, no solo como bestia, sino como rey. Ella lo miró y comprendió algo esencial, y no lo seguía. Caminaban juntos. Desde lo profundo del bosque la presencia antigua se reveló. No tomó forma clara al principio. Era como una sombra con voluntad, una fuerza nacida antes de los reyes, antes de los tronos. El aire se volvió frío, y los árboles se inclinaron levemente, como si reconocieran a un poder que no había sido llamado en siglos. La mujer sintió miedo, pero no retrocedió. Recordó quién era cuando entró a la cripta por primera vez, alguien curiosa, compasiva, sola. Ahora era distinta. Había elegido quedarse, había elegido creer. No nos levará dicho con voz firme, aunque sabía que la entidad no necesitaba war palabras, y no, el lobo dio un paso adelante, no rugió, no atacó.
Si mantuvo or guido, como un guardián antiguo que no su lugar en el mundo. La sombra percio reaccionara hizo. Por primera vez dudo. La presencia intento rodarlos probarlos. Susurros lener en el air, ecos de promesas rotas de poder sin control, de soledad eterna. La mujer cerró los ojos un instante. Reconoció esas palabras. Eran las mismas que había escuchado en su interior durante años. Miedo al abandono, miedo a no ser suficiente. Abrió los ojos y miró al lobo. No estás solo, dijo. Y yo tampoco. El vinculo entre ellos respondió. No como magia visible, sino como una verdad profunda. El lobo sintió como la oscuridad dentro de él ya no empujaba, ya no exigía. Estaba contenida, aceptada, no negada, no temida, comprendida. La luna brilló con más fuerza. La sombra retrocedió un poco, como si el equilibrio mismo del mundo se hubiera inclinado en su contra. Aquella fuerza se alimentaba de ruptura, de dominio, de cadenas. Pero ante ella había algo distinto, unión sin control, poder sin miedo. El bosque comenzó a cambiar. Las hojas dejaron de temblar. El viento se calmó. El río cercano volvió a fluir con normalidad. La presencia antigua comprendió que su tiempo había terminado. No fue destruida. Fue disuelta, como una noche que cede ante el amanecer. Cuando todo terminó, el claro quedó bañado por una luz suave. La luna descendía lentamente, dando paso a los primeros tonos del alba. La mujer cayó de rodillas agitada. No por debilidad, sino por el peso de todo lo que había sostenido sin saberlo. El lobo se acercó de inmediato y se colocó a su lado, protegiéndola con su cuerpo como lo había hecho tantas veces sin que ella lo notara. Ella apoyó la mano en su pecho. Sintió el ritmo constante de su corazón, fuerte, vivo, presente. Lo logramos, susurró. El lobo inclinó la cabeza. En ese gesto no había sumisión, sino respeto. Reconocimiento. Igualdad, el sol comenzó a asomar entre los árboles y con su luz ocurrió algo inesperado. El cuerpo del lobo empezó a cambiar, no de forma violenta ni repentina. Fue suave como una marea que se retira. Su forma se transformó lentamente, revelando la figura de un hombre alto, de cabello oscuro y ojos ámbar, enmarcados por la esencia del lobo. La mujer no retrocedió, no se sorprendió. En el fondo, siempre lo había sabido. El la miró, y por primera vez habló con voz clara. Gracias, dijo simplemente. No había necesidad de más palabras. El nuevo día los encontró sentados juntos, en silencio. El reino de Valera despertaba sin saber que algo fundamental había cambiado. Las antiguas maldiciones habían perdido su ancla. Los pactos rotos comenzaban a sanar. Él no reclamó un trono. No buscó poder. Camino con la fura del bosque, hacia un mundo que debía aprender de nuevo lo que significaba gobernar sin cadenas. Ella, por su parte, comprendió que no había salvado a un rey ni liberado a una bestia. Había elegido confiar. Había elegido quedarse cuando era más fácil. Con el tiempo, las historias cambiarían. Ya no hablarían del lobo del rey alfa como una amenaza, sino como un guardián. Y de ella no dirían que fue valiente por romper cadenas, sino por no imponerlas jamás. Cuando el sol estuvo completamente en el cielo, él se detuvo y la miró una vez más. El camino no será fácil, dijo. Ella sonrió, cansada pero en paz. Nunca lo es, respondió. Y juntos siguieron caminando. No como cazador y presa, no como rey y subdita, sino como dos almas que eligieron transformarse.